allow me to bring to you issues that have just emerged from yesterday. Malawi First is a political group. We don't take sides. We don't belong to any political party. We stand with the poor, the underprivileged, and we speak on their behalf. And so we are here this morning to bring to you issues of fuel before we get into the issues, and issues that are also planned by government through MRA to introduce what they call electronic invoicing system. The same thing that was tried in Kenya, Tanzania and Zambia, but including Rwanda, but this did not work. We feel as Malawi First, with the increase of fuel and with this what government would like to introduce as the electronic invoicing system, we still want to urge government to do more in order to cushion the suffering of the people, the underprivileged. We know for sure that with what has happened yesterday, where fuel is now up, we know that even transport, people will be paying more. Even basic needs, people will have also to pay more. And we are not against the idea of fuel hiking, but our aim as a group is to urge government to find a lasting solution to ease the suffering by finding or making deliberate efforts to make sure that those that live below the poverty line are also living in this country peacefully. The other issue that we would want also to tackle is to do with what MRA is planning to introduce to to people that are doing business in Malawi, by introducing what they are calling electronic invoicing system, a system that will bring a lot of pain to both those that are doing business and to both Malawians. And we feel that government should take heed to revisit this, what they are planning, because in the end, a lot of investors who run from Malawi, who leave Malawi to other countries, which is going also to to destroy our economy, the ailing economy. We feel that it is too early for government to introduce what they are calling electronic invoicing system, which is allowing every trader to account for whatever he has or she has in his or her shop. We feel that's an infringement. It means government will be the ones having money, and the people will remain poor. So it is a concern, and we urge government, to take heed, and also to find the ways and means on how they are going to, to cushion regarding the issues of fuel, which we feel going to impact badly, negatively on the lives of Malawians. So I hand over to you the mic to my colleague, Mr. Mpebo, to share the same views, but in Chichewa. Thank you. Before we get into the details of what we are here for this morning. Thank you. Amalawi anzanga, komanso atulankhana amene tili malo ano. Tisanafike kumutu wathu umene watibweresa malo ano. Ife Malawi First taonanso kuti ndi chinthu chopambana kapenanso kuti chofunikira kunati tiyambenso tapanga address kapenano kuwafunsa anzathu aboma pa chinthu chimene chatuluka dzulo, chimene chatutumusa Malawi. Pa nkhani yathu yambiri yatukuyang'ana nkhani ya fuelo. Pa nkhani ya fuelo patimafuna kuti tidziwe kuti ndi ndondomeko zotani zimene boma layikitsa kwa Amalawi enu ake, chifukwa tikuona kuti fuelo yanayenera kukwera, ndipo ndizoona izi tinalekerera mbuyo monsemu. Enanso timabwera pompano kuwauza kuti mavuto a fuelo amene tili nawo anayenera atakhala atakwera kalekale, koma chifukwa cha ndale zimene ife Malawi First sititengapo za ndale, koma timangoonikira kuna kuti dziko lathu liziyenda bwino. Kodi apangapo zotani? Pambali pa zimenezo akufotokoza pa nkhani ya MRA imene akukamba za electronic invoicing system, imene ndi njira ina imene ipinje kwambiri anzathu opanga malonda, chifukwa njira imene ikayambikanso ikuonetsa kunena kuti anthu opanga business atha kugwesa business zawo pansi, chifukwa iyapanga iwo wa force kunati sakwanitsa
ikuwapanga force kuti azizalipira katundu wawo moyambirira angakhale katundu asanagulitse kuzera ku MRA. Izi zili chomwechi chifukwa chona kuti tili ndi zitsanzo zoyenerera mdziko mwathu muno zimene maiko otizungulira akhalapo akuchita. Ku Kenya tinaonapo zionesero zikubwera, ku Tanzania taona zimene zikukanika, ku Rwanda adafuna kuti ayesere kuti zichitike zinapezaso kuti zakanika, komanso ku Zambia zomwezi zachitika. Komano kuomba nkota mwa zonsezi timafuna tuone kuti kodi Malawi tikampasa zino ngati zimenezi amene apindule ndi Malawi iyo kapena anzathu amene ali mboma. Ndiye timafuna tipeze njira zoyenerera kuna kuti bomalo liganizire lisadayambe kupereka ndondomekozi kunzika za Malawi. Kunkhani ya fuel, tikaliyang'ana dziko lathu la Malawi likupezeka kuti lili ndi mavuto kale. Fuel anayenera kukwera mmene tanenera muja, koma mmene akwezera panopa wina aliyense ali okhumudwa. Chifukwa kukwera kwa fuel zikutanthauza kuti machesi, soda, sugar amene anali pa 5,000 wakwera kale, madera ena anali pa 80,000. Lero lino kodi munthu akwanisa bwanji kuti akafikire mepo. Ndiye timafuna tiziwe kuti ndi ndondomeko zotani zimene boma lilikize pambali poti akweza izi, komano fuel tikamuyang'ana ndi amene amanyamula chuma cha dziko lathu. Akukweza zino ngati zimene zipangiso kuti boma lomwero likuyesesa kuna kuti chakudya chikhale chosika mtengo, pameneno anthu oti akapeza chakudyacho agulisa anthu ofutikisisa, akuyembekeza kukagula zinthu zamokwera, akuyembekeza kukwera matransport amenenso ali otani okwera. Ndiye timafunana kuti tingothandizana nawo kuna kuti kodi ndi ndondomeko zotani zimene angaziyike ndi cholinga chona kuti munthu wakumudzi amene timamuyimirira uchi amene adatika ife kuti kuza kuti maudindo ndi awa titumikireni uchi akhale kuna kuti ali pabwino. Chotero pamene tikupitiriza zabe ndizo kambirana zathu ili ndi gawo loyambirira limene timangofuna kuna kuti as Malawi First amene sititengapo gawo kunkhani za ndale ife timayimirira Amalawi tiyawunikire kuna ti concern yathu kapena chotikhuza chathu ndikupanga address mavutowa kuna ti Malawi muno wake boma limuganizire. Ezekoma kwambiri. Ngatali paenazo kungonjezeraso pamenepo timafuna onena kuti tudziwa kwathu tudziwa nena kuti kukwera kwa misonkho ya katundu osiyanasiyana kukupangaso involve kuti kukupezekaso mu kukwera kwa mafuta. Ndiye timafuna nena kuti popeza ku mafuta ako kuli timisonkho tina timene timamva kuti zina zimakhudzana ndi za misewu, zina zimakhudzana ndi zina zimene wangathe kufotokozera. Misonkho imene atachotsa imeneyoyo sikuti tingaone chuma cha dziko chikugwa iyayi. Mwachitsanzo ngati pali msonkho ku mafuta agalimoto okhudzana ndi zapansewu, kudziwa kwathu tikudziwana kuti anakhazikitsa kale kutolera ndalama ku matogeti awiri, Chingeni ndi Dedza. Bwanji achotse timisonkho timeneto kuti mwina mwake kukwera kwa mafuta kusafike poti kuphinja Malawi. Ndiye timafuna kupempha nena kuti aboma pamene mukukhazikitsa izi taonetsetsaniso kuti misonkho ina imene mungathe kuchotsa ngati msonkho umene ukhudzana ndi zapansewu, misewu ikutolera kale ndalama kudzera m'matogeti. China timafuna nena kuti pamene mwakweza mitengo kapena kuti kukweza mafuta mukuyenera kudziwa kuti zinthu monga fotokozera kale atsogoleri athu kuti automatically zikhala kuti mitengoso ya matransport kukwera. Timafuna tipemphe kuti kodi mukamakweza zinthu monga simmadziwa ngati Amalawi kapena mwina ifa yoti mukakhala pa mpando mmakhala mmayiwala mwachangu, kodi simmadziwa kuti kukwera kwa mafuta kumapangitsa kuti matransport akwere. Kodi mukamakweza mafuta mufuna mutuzo kuti simmadziwa kuti automatically malendi zakudya ndi zina zofunikira zimakwera. Nanga musanalengeze kukwezako bwanji simmaperekaso chitsogozo chonena kuti pamene mafuta akukwera sitikufuna unena kuti ama transport mukweze kufika apa, mumangokhala silent. Pamene zikubwera no ama transport kungotchaja nomena kuchajira. Nkhawa zathu kapena kuti chimene tufuna unena ife ngati Malawi First nchonena kuti mitengo imene yaingezedwa kuchokera dzana kufika lero imene tayendera ife ngati ine ndimachoka ku Mangochi ndi mitengo yokwera kwambiri kuchokera pa mitengo imene idakwera kale nthawi imene mafuta amasowa mdziko muno. Koma mafuta atayamba kupezeka, mafuta nkukwezedwa kufika pa 35, mitengo ija sinatsike. Pamene amakweza mitengo imene timalipira
kuchoka pamene ayenjezera dzulo kuti tizilipiranso mitengo yokwera timalipira mtengo umene nthawi imeneyo amagula mafuta pa lita 10,000 13,000 ena amalipitsa 15,000 ndiye adakweza mtengo uje ni wa transport kufika pa mtengo umenewo komano kuchokera nthawi imene DPP italowa iboma ili litalowa nsatchuleso za DPP itasintha ulamuliro utasintha mafuta anayamba kupezeka ndipo tinaona kukwera kutsika kwa mafuta kufika pa 3,500 koma mitengo yokwerera ya transport sinatsike ino aboma mulichete kodi ndiye kuti inu zimene madziwa ndikungoyenjezera mitengo koma osamapereka chitsogozo zikomo kwambiri. Ya ndikireso ndimanga pa nkhani ya kukwera kwa mafuta izi zimayenera kuchitika mbuyomu koma chifukwa choti boma lapita lija limafuna kupeza voti njira yopusitsa Amalawi ndi Amalawi anachenjera kwa lero lino Malawi ngakhale wakumudzi sunga munamize chifukwa social media ili paliponse kuposa maradio kapena ma TV amene madziwawo maradio amene madziwawa anthu pano pakumagawana mautenga masamba nchezo ndiye timalankhula kuti izizi tangopangani zinthu zikhale zoti anthu ayiwalepo koma kunali kuzengereza mapeto ake ndichitinaona patatsala 3 days kapena 4 days kuti ena alumbirisidwa boma la baibai anakweza mafuta kufika pa 35 anthu ona poganiza kuti ayi mwina zabwera ndi boma ili ayi izi mayenera kutero lero lino mafuta akwera ndikupempha Minister of Transport mubwere poyera mwatsimikizira Amalawi kuti ndi njira ziti zimene muwateteze Amalawi kuti asafinyike chifukwa transport imene tikuyendera panoyi ndi ya mulingo wa 13,000 ali pa black market kodi nanga chonchi nkoyeneranso kuti ma transport akwere yankho kwa ineyo ndizosayenera. A Minister of Transport kapena boma rose bwerani ndi strategy yoti mutenge mphamvu yokhala ndi control pa mitengo ya ma transport muno Malawi ngati mmene amachitira maiko anzathu Tanzania, Zambia, Mozambique. Kunoko anthu tikukhalira mphati chifukwa cha negligence ya amaudindo ndiye tikumalankhula kulankhula tabwera poyera pano ena anu makhala mukutinena kuti ayi mukuyimira mbali iyi ayi ngani ndiyakuti tikufuna tione kusintha mafuta akwerawa mukachosa tinati ndikubwera ndi strategy yakuti control ya transport ikhale yanu zimenezi Amalawi safinyika kwambiri koma kungozisiya is otherwise ndiye kuti mavuto ndiwosayamba ena ntawuni mwamba kuberaberapo kuthawira koma ena akuyenderabe mitengo yakale ichi ndiye mmangu mubwere ndithu mutithandize. Thank you very much. I would like also to remind the government to revise salaries of civil servants because the burden is not only the poor people only, but also those that are working in government as civil servants. So the salary is the same, and not even enough to make someone travel to and from 1 up to 30. Fellow Malawians, members of the press, allow me now to come to the second part of our program this morning, where I will discuss more on the High Court Order, Judicial Review number 01 of the 2026. Fellow Malawians, the Malawi First expresses grave concern over the order issued by Justice Kenyatta Nyirenda in the Judicial Review number 01 of the 2026 in the matter of Honorable Richard Chimwendo Banda versus Director of Public Prosecution, the Inspector General of the Malawi Police and the Malawi Police Service, dated 14th January 2026. Arising from proceedings alleging the lawfulness of the applicant's detention,
While we fully respect the authority of the courts and the binding nature of judicial decisions, it is nonetheless compelled to raise serious constitutional and the rule of law concerns regarding the scope and implication of the order as framed. Fellow Malawians, in particular, the order purports to restrain law enforcement authorities from effecting arrest in respect of future and as yet uncommitted offenses. Such relief is extraordinary and legally troubling, because if you are to say the truth, we have never experienced this in Malawi, where someone would be, given the liberty to say must not be arrested because he was arrested before, happening for the first time. The Constitution of the Republic of Malawi, fellow Malawians, under Section 42, guarantees the right to personal liberty and protection from arbitrary arrest and detention. However, this constitutional safeguard does not extend to insulating individuals from the operation of criminal law in advance of any alleged wrongdoing. The Constitution protects against unlawful exercise of state power. It does not authorize advance immunity from lawful law enforcement action. But here in Malawi, through our courts, it is happening. For example, the issues of those that were involved in the panga knives were given the liberty, the freedom to say they must not be arrested, happening for the first time and laughable. Fellow Malawians, the constitutional balance is clear. Section 12 and 20 enriched the rule of law and equality before the law, while Section 41 guarantees access to justice where the rights are threatened or violated. Section 103(2) vests the judiciary with exclusive authority to decide whether an issue is within its competence. None of these provisions contemplate or permit prospective restraints on arrest powers in respect of undefined and hypothetical future conduct. Arrest powers arise from reasonable suspicion based on objective facts, not conjecture or anticipation. Members of the press and fellow Malawians, while the civil division was properly seized with a civil question concerning unlawful custody and was entitled, indeed obliged, to intervene where detention exceeded constitutional and statutory limits, remedies for unlawful detention lie in release, bail, damages, or declaratory relief. They do not lie in orders that effectively disable the state from responding to future criminal conduct. Such an approach risks transforming judicial protection against abuse into judicial suspension of the law itself. It means the judiciary is not following the rule of law. Malawi First is concerned that orders of this nature, however well-intentioned, risk creating the perception that criminal law may be selectively posed for particular individuals, as the case of those that are involved in that are connected to politics, those that are rich, they are treated with some kid groups. Unlike you and me, whenever we have done something wrong, we rot in jail. This undermines public confidence in the justice system and erodes the foundation principles that no person is above the law. But here in Malawi, some individuals are above the law. You hear them arrested today, tomorrow they are given bail, saying that they should never be arrested. Courts are guardians of liberty, but they are equally guardians of legality.
That said, fellow Malawians, members of the press, Malawi First reiterates its unequivocal position that court's orders must be obeyed until lawfully varied or set aside by a competent court. The order issued in Judicial Review number 01 of 26, Richard Chimwendo Banda versus Director of Public Prosecution, Inspector General of the Malawi Police, and the entire Malawi Police Service remains valid and binding on all state authorities. The respect for the rule of law demands compliance even where serious reservations exist regarding the correctness or reach of a decision. Our concern, therefore, not with obedience to the order, but with the broader constitutional implications. Judicial remedies must remain anchored to establish constitutional principles and must not drift into conferring advanced protection from lawful criminal accountability. Malawi First remains committed to constitutionalism, judicial independence, and equal application of the law to all persons. And we want to warn here, if this malpractice will continue, where some will be given, treatment that is not a treatment that is, of kid gloves, and to punish others, we will have no option but to, mobilize Malawians to demonstrate against what our courts are doing. Thank you very much, members of the press, for listening. Thank you very much, Malawians out there. Allow me at this juncture, to hand over the microphone to my colleague, Mr. Mpepo, to say the same, but in Chichewa. Thank you. Zikomo kwambiri atolankhani athu komanso Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli kuonera angakhalenso kumvera. Mchiganizo chimene tabwera nacho mmawa wa lero ndikufuna kuunikira mmene makhoti athu akuchitira monga mmene zinalili pa 1 pa review imene ili number 1 of the 2026 yogwirizana ndi malamulo. Ife mungangati Malawi First ndife okhuzidwa kwambiri chifukwa cha ndondomeko komanso ziganizo zina zimene mabwalo a milandu akupereka, makamaka tikuyang'ana chilungamo chimene olemekezeka athu a Justice Kenyatta Nyirenda amene adapangira lamulo lawo pokhuza gawo la kuweruza kumeneku kwa gawo 1 of the 2026 limene likukamba nkhani ya Richard Chimwendo Banda pameneno ali ndi milandu yawo yokhuzana ndi public prosecution kapenano ozenga milandu kapena ofufuza milandu komanso Inspector General of Police ndi Malawi Police Service yonse zimene zikuchokera mu date ya pa 14 January 2026. Izi zikubwera pofuna kuonetsera kuna kuti tili nacho ife chotsutsa china chimene chikuoneka pamene papa kuoneka kuna kuti pali ena ameneno atha kutsutsa zimene amabwalo akupeza kuchokera kwa munthu olakwika pa zifukwa zimene tikuzoona kuti zikuphwanya ndondomeko zina zimeneno zinayenera kusatidwa. Pamene ife tikusatira ndithu mopereka ulemu kwa anzathu amaudindo ku makhoti komanso pamene tikufuna kumangirira ziganizo zonse zimene anzathu amakhoti amapereka, sitikufuna kusiyapo kena kalikonse pa zinthu zimeneno dziko la Malawi komanso anthu akuyenera kunati azisatire kumbali ya makhoti athu poyang'ana kwambiri kuona ziganizo zimeneno amakhotiwo amalandira kunati zisatidwe posatiranso ndondomeko zimene amazipereka kwa wanthu. Amalawi anzanga, chifukwa cha zimene zikuchitikazi ife Malawi First ndife okhuzidwabe mbali zina chifukwa tikuona kuna kuti malo monati makhoti athu ayimirire kwambiri anthu amene ali ovutika kuti chilungamo chipezeke, koma tikuona ngatino amakhoti ayamba kuzembesa chilungamo malo mwake akutsutsana kuyikira ena kumbuyo kuna kuti awasakuyenera kumangidwa kapena ngati amangidwa asazamangidwenso. Pamene zinthu ngati zomwezi inuyo ndine titatengedwa mutha kumangidwa lero mawa mutuluka mawa lomwelo osakupasani pero akukumanganiso. Chisanzo tili nacho chimene lero lino tithokoze kuna kuti anzathu wali mboma ndi Homeland Security Deputy achisali tazionapo zimene zikuti kumangidwa pamene akupasidwa pero akutaniso kuti akumangidwanso.
now concern yathu kapena chotikhuza kwambiri tichiona kuti chikuchitika ndi chani ku mabwalo athu a milandu, chifukwa zikuoneka ngati kuli ena amene ali ndi mphamvu kwambiri kaya ndi ndalama zawo zimene zikupangisa kuna kuti amphawisisa amene ngakawapeze nyumba zathu za ndende sakupeza mwayi ngati omwewo. Wina atha kukhala pa alimandi ku ndende komweko pa nkhani yongoganizidwa za mada zomwezi, koma mupezeka kuti ali 3 to 4 months sanapitepo pa khoti, koma anzathu usiku omwe chigamulo chikubwera kuna amenewa atuluseni ndipo asazamangidwenso. Ndiye tikukamba kunena kuti mogwirizana ndi constitution kapena buku lathu la Malawi la malamulo under section 42 ilili limatilola kuna kuti wina aliyense ali ndi ufulu ofuna kupeza china chilichonse kunati tisusane nazo zikuyenera kuna kuti ndithu zimenezi zisatidwe. Ali ndi ufulu ndithu otetezedwa, komanso ali ndi ufulu onena kuti munthuyo atha kumangidwa ngatidi wapezeka kuti akumufufuza kuti munthuyo ndi wolakwitsa. Komano zimenezi tikuziona kuti ndi zosiyana pambali ponena kuti khoti lomwelo kapena malamulo omwewo akuyenera kuti ateteze, koma zikuoneka kuti maufulu otetezawa akuoneka kuti ndi awa anthu amene ali okhuzidwa kuti mwina ndi andali. Ndiperekanso chisanzo china pamenepo, tili ndi anthu amene akufuna chilungamo ku makhoti kwathu amene chilungamo sichikupezeka. Chifukwa chani anthu asichikupezeka? Alibe owayimirira, ndi anthu ovutika. Kodi ndi chifukwa chani makhoti athu akupanga zinthu ngati zimenezi? Izi ndi ndondomeko zina zimene zikupangisa kuna kuti anthuwa azipezeka kuna kuti akubisidwa, muchizungu mwagwirisa ntchito kuna kuti insulating, ili ngati masking tape amene timagwirisa ntchito kutchingira waya wa live amene sitifuna kuti shoko itigwire. Lero lino ena ku makhoti kwathu akugwirisa ntchito njira ngati zimenezi kufuna kuteteza anthu ena chifukwa cha kuthekera kwawo, pamene tikuona kuti pali anthu ena amene akusweka chilungamo kuna kuti apasidwe ku makhoti kwathu. Kodi dziko lizikhala moteremu? Iyi ndi concern yayikulu imene ife tikuyang'ana. Mu constitutional balance kapena no ndondomeko zimene malamulo athu akuyenera kugwira ntchito mu section 12 komanso section 20 imalimbikitsa kwambiri the rule of law komanso kupanga zinthu mofanana. Izi ziso zikubwera mu section 41 imene ikutipasa chilimbikitso kapena no kutipititsa patsogolo kuna kuti chilungamo chikuyenera kuti chiyende mofanana, posatengera kuna kuti uyu ndi ochita bwino, uyu ndi wandale, uyu ndi wakumudzi, uyu alibe mawu amene angafotokoze. Chotero chifukwa cha chimene chichi ifenso tili odabwa kuna kuti ndi chifukwa chani anthu ena amzathu ena akupezeka kuna kuti malamulowa akuwateteza pamene wina malamulowa sakumuteteza. Tikayang'ana ndondomeko zimene makhoti amapereka kwambiri zikuoneka kuna kuti amakhoti omwe wanso akutsutsana, kaya ndi maloya kaya ndi majaji, sitikuziona kuti mabuku amene amawerenga amakhala osiyananso, chifukwa zikuoneka kuna kuti zimene jaji A akuzitenga kapena no lawyer amene akuzitenga the same constitution imene akugwirisa ntchito ikupezeka kuna kuti akumpanga override kapena no akumuona kuti iye ndi ochepera mphamvu koma ine ndi amene ndingapange. Kodi kuseliko tinene pano kulibe katangale? Chigamulo chimene adapereka chopereka belo kwa Richard Chimwendo Banda pa nkhani imene idakafufuzidwa chikuoneka kuti ndi chachinyengo. Ndipereka chisanzo cha mkulu wina wa business amenenso nthawi ya mbuyomo adapasidwapo belo ngati imene overnight mkatikati mwa usiku. Chimene chidachitika ndi chani? Tidaonanso mkuluyo akutengedwa ndi kukamangidwa. Kodi nthawi imene tinene kuti malamulo ngati amene wawa mu constitution yathu munalibe kuna kuti wina sangakapereke chigamulo pa nkhani imene ikufufuzidwabe? Amalawi anzanga, tikuyang'ananso nkhani ina imene ikuonetsa kunati mu nkhani zakuyang'ana kugawikana kwa nkhani za malamulo athu zikuoneka kuna kuti imene tafotokozera mucha zikungokhuza anthu okhawo amene ali ochita bwino, enawa sizikuwakhuza. Ndiye ife chiganizo chathu chinachiona kuti boma kuzera ku nthambi ya Minister of Justice and Constitutional Affairs tili nawo mdziko muno, mwina atabweranso nkutiyankhula timve mwamvemve kuna kuti kodi malamulowa amakamba chani ku nkhani za anthu ena, chifukwa tikuona kuti kuli nkhani zambirimbiri zimene ena anasokoneza chuma
chimene lero lino chumacho chikubweretsa mavuto ziko muno, koma ndi anthu amene akungonyengereredwa ndi kusiyidwa kopanda china chilichonse, akapasidwa belo palibenso kunati afufuzidwe. Koma tikulilira ifeyo ngati Malawi First, mphawisisa amene ali nyumba za ndende, amene akufuna chilungamo koma chilungamocho sichikudziwika mpaka na lero lino, sichikupezeka. Ndiye timafuna tilifunse makhoti athu kunena kuti chonde inu munayikidwa pamenepo cholinga kuti muteteze komanso mupereke kuona mtima kwa mabwalo athu, kukhulupirika kwa mabwalo athu, kunati oyenera kumangidwa akuyenera kumangidwa, oyenera kuti asungidwe afufuzidwe akuyenera kuti asungidwe afufuzidwe popanda kuopsezedwa. Gawo lina limene Malawi First lakhuzidwa nalo kwambiri ndi ndondomeko zimeneno zimaperekedwa, zimene zikuonedwa kunati ma detention kapena kusungidwa kwena kwa anthu amene alipowa akumapangisa kunati anthu enieni amene ali olakwitsa sakupangidwa folo kapena sakutsatidwa, komano anthu tikuthamangira kupereka ziganizo zathu mofulumira. Tikudziwa ndithu kuti anthuwa ndi olakwitsa, anthuwa aphwanya malamulo, ndipo chifukwa cha chimenechi Malawi First yapeza selective injustice imene ikuchitika. Nthawi inake the late Charles Ben Longwe adaperekapo nkhani imene kuti kumakhoti kwathu zinthu sizili bwino, zimene ine ndili ndi belo imene namangidwa pa 20 July 2022. Timalimbana ndi nkhani ngati imene tikuionabe kuti ngati tiyitsekerere kufikira mpaka na lero ndithu zikoli tilisokoneza. Tiyeni tipereke malangizo, tipereke ndondomeko zoyenerera, tiyeni timange anthu moyenerera popanda kupereka zinyengo. Takhala tikuyimba nkhani milandu ya nkhani za corruption, chikuchita kuonekeratu apa pati chachitika ndi Anyirenda ndi chinyengo chachikulu, chinyengo choderera anzathu a prosecution, chinyengo choderera Malawi Police Service, chinyengo chimene chikuderera Inspector General of Police, komanso kufuna kuonesera poyera kuna kuti amphawife tilibe kolira koma anzathu ochita bwino amene timayika mipando ndi ndalama zathu, iwowa ndi ameneno akuyenera kulandira chilungamo. Malawi First ikufuna itiuze pano moyenerera komanso kutengapo mbali yawo kunkhani za makhoti, kunena kuti ife tizamvera, tidzasatira, tidzapereka ulemu posatira ndondomeko ngati zimenezi, komanso amakhotiwa akuyenera kunati akhale anthu omvera ndi kusatira ndondomeko zonse zimene zikuperekedwa. Pali mawu amene timawasata amene amakhala ngati nyimbo m'dziko lathu lino, kunati palibe wina aliyense amene ali pamwamba pa lamulo, koma m'dziko lathu la Malawi zikuoneka kuti malamulo athu pakupezeka andale ndi amene amakhala pamwamba pa malamulo. Nde amayang'ana za Judicial Review number 1 of 2026 imene Richard Chimwendo Banda versus the Director of the Public Prosecution komanso the Inspector General of Police ndi Malawi Police Service. Ikunena kuti anthu onsewa tiyeni tikhaleni omverana, osatira, kusata ndondomeko zimene anzathuwo amafufuza, opereka ulemu ku malamulo athu, komanso kufuna kumvesera kapenano kutsatira ndondomeko zimeneno anzathu amalamulo amazifotokoza. Izi tikuyenera tizitenge mwachidwi ngati dziko, chifukwa ngati sizitenga mwachidwi ngati dziko lathu likunka likuonongeka, endi tsiku lina kuzapezeka kuti dziko muno muli zinthu zosokonekera. Kumapeto kwenikweni timafuna tinene kuna kuti ife tiyeni tikhale anthu okhulupirika, tikhale anthu ofuna kusatira lamulo, tikhale anthu ofuna kusatira ganizo limene anzathu amakhoti akupereka, poyang'ana kwambiri kuna kuti tili ndi gawo lalikulu limene Amalawi timasatira ndiyo buku lathu la malamulo a dziko lino. Tikatero tikasata ndondomeko zimenezi ndiye kuti china chilichonse m'dziko muno chizayenda bwino. Tikuyenera titeteze malamulo athu, tisasewerese poona kuna kuti tipindula chani. Kumapeto kwenikweni ife Amalawi First ndife ndithu olimbikitsa, ndife ndithu okhazikika kunena kuti constitution ya Malawi itsatidwe, komanso tikufuna tilimbikise kukhazikika kapena upaderadera wa makhoti athu kuna kuti andale asalowererepo. Chotero kumapeto kumene tikupitako timafuna tilimbikitse kuna kuti ngati amakhoti athu apitirize kumaseweresa umoyo wa anthu a m'dziko muno ndi kumaona ngati chilungamo chiziyenda kwa anthu andale, anthu amene ali amakhumucha, ife titengapo njira ina, tipempha Amalawi abwere pa nsewu. Nkhani iyi si yaying'ono yayi, nkhani iyi ndi yayikulu.
anthu amene akulira m'mizimu kufuna chilungamo m'makhoti ndi anthu ochuluka. Chifukwa chani amene akupeza chilungamo ndi anthu ovutika. Chotero ngati sitiyankhidwa molongosoka, ngati makhoti athu sapanga zinthu zimothandiza amalawi inu ake, ife titengapo gawo lopempha amalawi kuti tipite pa nsewu. Zikomo kwambiri. Kuteka kuti pali ena ya. Nthawi ina lawyer wina Alex Kamangira adabwera kuvumbula zoterezi kunena kuti judiciary yadzaza ndi mchitidwe wa ziphuphu onyasa koposa. Amalawi ankakomenta kuti zimenezi ziwunikiridwe, koma Chief Justice sanatengepo gawo lina lilonse kuyankhula za zimenezi. Lero lino tikuona kuti ku judiciary komwe kuja kwachitika bomba loopsa limene boma lapita lija linadzala chikhalidwe chakuti aziderera utsogoleri wina ngati wasintha. Lero lino ku judiciary kukhala ngati mwina ali ndi malamulo aku United States si amene amalumbira akamatenga maudindo amene wakasankhidwa. Anadzala bomba popereka mwayi okuti ngati jaji azitenga pension ali ndi zaka 75 zibwana. Komanso kumamveka mphekesera kuti majaji amalandira $. Ndi chifukwa chiyani? Kunali kudzala bomba limene likuchitika panoli. Zibwana za mchombolende ku judiciary sitikunena mopsatira. Maprison muli anthu amene anaponyedwa ndi boma lapita lija ali pa system ya detention without trial 4 years 3 years, koma palibe mabungu amene tikuwaona amadyera mphotowa woti akangomangidwa wina wake amene anazimbayitsa misonkho ya Malawi ndi kumapatsa mwanseri kuti pitani mukapangise ma press briefing, ma press conference, akulankhula moyima nawo anthu aumbanda, anthu auchigawenga, kungosonyeza kuti kalipo. Ndiye ifeyo ngati amene taonapo mavuto, anthu amene ali mboma ili amakumana ndi zoopsa kwambiri, koma palibe amabungwe amadyera mphotowa ankayima poyera kuti inu akuti mukwanzuza muchite mwakuti. Lero lino akumabwera poyera mukupanya ufulu wa Honorable Richard Chimwendo Banda, kungodziwa kuti kalipo. Izizi zikundikumbusaso zimene zinachitika mu 2020. Amalawi tatopa ifeyo kunena kuti zibwana zikachitika tikumangokhala chete. Ifeyo tikupita pansewu chifukwa Chief Justice sakuonesa usogoleri wake. Ajaji Kenyatta Nyirenda akuachita overpower anzawo, koma osaitanira ku discipline kuti inu atolankhani muziwedu kuti chilungamo chilipo, koma kuti chete. Ndiye tikunena motsindika pano zimenezi aboma mulipo inu mukazisiyirira izi. Ili ndi bomu linadzalidwa. Ndipemphe ma MP pamene mukupita ku parliament, civil servant aliyense akhale iko pankhani ya pension, aliyense zaka 60 salary mmakwacha palibe zoti awa kwachita specialize ayi. Chifukwa imeneyi ndi bomu. Chenjerani Amalawi, taola. Thank you very much. You have something? Timangofuna kusindika chifukwa pakuchita kuonekera ona kuti ali ndi mbali. Tikanati ali ndi mbali, mulandu omwewo ukumvedwa ndi munthu wina. Iwo date yosinakwane kungofika basi pawani nkupereka chigamulo kuti munthu uyu asizamangidwenso atuluke pa belo. Pamene popo ife ngati Malawi First
sitenga mbali popanga zinthu. Ndinkaona ma statement athu oyambirira tayankhula nkhani ya mafuta tayifotokoza bwino. Apanso sitikutenga mbali ayi, koma tikufuna chilungamo chiyende. Pamulandu umene uwu tikufuna chilungamo chiyende, ndipo palibe jaji amene azingochoka uko nkupereka chigamulo chake. Chifukwa jaji ongati akulandira $, ndalama zochoka mthumba mwa ife ya Malawi, ndi misonkho yathu imeneyo. Ndiye sitizalola kuti munthu asokoneze zinthu chifukwa choti munake anaphunzira kwambiri. Kuliso anthu ena ophunzira alikonko buku lake ndilomwe limwe akuwerengalo. Tiziphunzira kulemekezana ku maofesiko. Wina akapereka chigamulo, timusiye munthuyo, kesi ngati ili m'manja mwa munthu wina, timusiye munthuyo mpaka kesi itipeze. Koma osangochokera uko nkuti munthu basi tikuntulusa pa belo. Tisindika apapa kuti mukatengera zibwana ku makhotiko, Malawi First ilipo, tizakhalapo, ndipo ifeyo ntchito yathu ndiyoteteza malamulo a dziko lino. Ndipo tizayesesa kuti chilungamo ngachisayende pansewu tiyenera kupita. Zikomo kwambiri.